نبتدي المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we shall discuss prosecution and sentencing of the environmental crimes according to Egyptian environmental law. Such chapter tends towards the prosecution and sentencing of the environmental crimes. In such point, we shall start with a brief overview of the relevant legal provision before explaining crimes and penalties. Regarding to environmental crimes, environmental legislator divided the environmental crimes into three sections. First section, crime against terrestrial or land environment. Second section, crimes against air environment. Third section, crimes against water or aquatic environment. For the first section, crimes against terrestrial or land environment. According to legislative division, we shall discuss it into three topics. In the first topic, we shall discuss crimes against planet, land, and marine organisms. And in second topic, we shall discuss crimes related to hazard material or waste. And in second topic, we shall discuss crimes against public hygiene. For the first topic, crimes against planets or land and marine organisms. According to article number 28 of the Egyptian environmental law, which replaced with the amendment of law number 9, which issued in 2009, which stipulated that it is prohibited in any way to perform any of the following conducts. The first one, hunting, killing, catching, either birds or wild animals, or marine living organisms, as well as possessing, transporting, importing, and exporting or offering such birds, animals, wild animals, for sale, either where such wild animals or birds alive or dead, or also either where a whole or in a part or their derivatives. Its derivatives. Or practicing activities. Practicing activities that tend to destroy such natural habitats or properties, or damage their nests, eggs, or their offspring. The executive regulation of the Egyptian environmental law determines the species of these creatures and sites to which provision of the above mentioned paragraph shall apply. Second, environmental law criminalized
conduct of cutting, damaging planets, as well as possessing or transporting, importing, exporting, or offering such planets for sale, either as a whole or in part, or either their derivatives. And product thereof, practicing any activities that tend to destroy their natural habitats or damage their natural properties or habitats. Habitats. The executive authority regulation of Egyptian environmental law determines the species of such planets. Third, the Egyptian environmental law criminalized either collecting, possessing, transporting, or offering to sell certain kinds of fauna or flora fossils, or changing their features, as well as destroying their distinguished geological formations or environmental features, or harming their static value in natural protected areas. Finally, the Egyptian environmental law criminalized trading in all endangered living organisms or fauna or flora species, either their breeding or planting in sites other than their natural habitats, without obtaining license issued from the Egyptian Environmental Affairs Agency, EEA. The executive regulation of the Egyptian environmental law determines the species of such creature and the license condition or the required condition for issuance such license. So, what's a prohibited conduct element in such crimes? القانون المصري قسم جرائم الاعتداء على البيئة يا أولاد إلى 3 أقسام. القسم الأول خاص بالجرائم المتعلقة بالمساس بالبيئة الأرضية، والقسم الثاني البيئة الهوائية أو الهواء، والقسم الثالث البيئة المائية. وعشان كده تناولنا في هذا الشابتر للكرايمز هيكون وفقا لهذا التقسيم. لما نيجي نتكلم على الأفعال الخاصة أو الجرائم الخاصة بالبيئة الأرضية، هنلاقي إن المشرع قسمها إلى الجرائم الخاصة بالاعتداء على النباتات والكائنات البرية والبحرية، الجرائم المتصلة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المتصلة بالنظافة العامة. بالنسبة للجرائم الماسة بالنباتات والبيئة الأرضية، دي منصوص عليها في المادة 28 من قانون البيئة، واللي هي اتعدلت في 2009 بالقانون رقم 9 لسنة 2009، واللي نص بعد التعديل على ما يلي.
مشرع الايه؟ يحظر باي. وتاني احنا قلنا يا ولاد، انا عشان احدد اركان الجريمه ومتطلبات كل ركن مادي معنوي في كوزيشن في باد ريزلت، انا بعمل اناليزيشن او تحليل للنص. الماده 28 نصت على ايه؟ نصت على اعلاميه شرعي زي ما كنت بقول من شويه، نص على انه يحظر باي طريقه القيام باي من الاعمال الاتيه. اولا، صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البريه والكائنات الحيه المائيه، او حيازتها او نقلها او تصديرها او استيرادها او الاتجار فيها، سواء كانت حيه او ميته، وسواء كانت كلها او بعضها يعني اجزاء منها او مشتقات، او القيام باي عمل من شانه تدمير الموائل الطبيعيه natural organisms، اوكي، او تغيير خواصها الطبيعيه، او هذه الموائل الاورجانيزمز بتاعتها، او اتلاف اوكارها، او اتلاف البيض، او نتاجها. ونص على ان اللائحه التنفيذيه بتحدد انواع هذه الكائنات، انواع هذه الايه؟ الكائنات، والمناطق اللي هي المحميات او المناطق اللي يحظر فيها التعدي على هذه الكائنات او هذه النباتات فيها. لان مش كل صيد، مش كل احتفاظ بحيوان او طير او نبات مجرم، ومش كل صيد في مكان مجرم. اوكي، طيب نص تاني على ايه؟ يحظر قطع او اتلاف النباتات او حيازتها او نقلها او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او في اجزاء منها او مشتقاتها او منتجاتها، او القيام باي عمل من شانه تدمير natural organisms بتاعتها الموائل الطبيعيه، او تغيير خواصها الطبيعيه او الخواص الطبيعيه لهذه الموائل. وقال لي ايه؟ ان اللائحه التنفيذيه هتحدد انواع هذه النباتات. في الفقره الثالثه نص على ايه؟ انه يحظر جمع او حيازه او نقل او الاتجار بالحفريات اي مكان نوعها الحيوانيه او النباتيه، او تغيير موائلها الحفريات، او تدمير التراكيب البيولوجيه بتاعتها او الظواهر الطبيعيه المميزه لها، او المساس بمستواها الجمالي في بمناطق المحميات الطبيعيه. الفقره الاخيره نصت على ايه؟ انه يحظر الاتجار في جميع الكائنات الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها الطبيعية دون الحصول على ترخيص من جهاز شؤون البيئة. ونص على أن اللائحة التنفيذية بتحدد لي أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. طيب لما نيجي نحدد أو نعمل analyzation عشان نحدد prohibited conduct، نلاقي prohibited conduct هنا أو الأكتريوس. احنا قلنا الاكتريوس can define as unlawful bodily movement. Okay, criminal statute or case and jurisdictions that allow common law crimes describes the criminal act element. Criminal act element as a conduct or act. Conduct includes within its scope commission and omission. From strictly technical point of view, the term of act doesn't include omission. An act is rather exact opposite of omission. No general concept embraces them both. The two differ from each other like night and day, because to something and not to do something are exact opposites. However, one may use word conduct
conduct to refer both of them, both of commission and omission. So the first requirement for determining environmental crimes liability is a conduct is understood as an act or omission. An act, okay, is sometimes referred to positive or commission and omission. Commission, prohibited physical conduct. Omission, failure to act. Like all criminal acts, the conduct must be undertaken voluntary. So voluntariness of conduct consider one of the conditions, required conditions for carries criminal charge and criminal liability, and could not be the result of failure to act unless the duty to act is created by law, statute. An act or an omission is only punishable if it is voluntary. It were voluntary, the conduct. Consider voluntary if the offender is capable of subjecting his bodily movement to his will or intellect. Voluntariness of conduct means that the defendant or offender is capable of subjecting his bodily movement to his will or intellect. If the conduct were not controlled by the will, then in such a case, such conduct shall consider involuntary. For example, when a sleepwalker tramples on somebody or an epileptic swings his hand while having an epileptic fit and hits someone in face. Okay, so one requirement of criminal act is that defendant perform it conduct prohibited conduct voluntary. In other words, the defendant must control his conduct. Okay, it would not serve the policy of a specific deterrence to punish a defendant for irresponsible conduct. The most common example of conduct that are not voluntary. هنتوقف دقيقة عشان الأداء.
وبالنسبة للجرائم الماسة بالبيئة الأرضية قسمها المشرع إلى جرائم ماسة أو أفعال ماسة بالنباتات والكائنات البرية والبحرية، والأفعال الخاصة بالتعامل مع المواد والنفايات الخطرة، والأفعال الخاصة أو الجرائم الخاصة بالنظافة العامة. واتكلمنا وقلنا إن الأفعال الماسة بالطيور والحيوانات البرية المشرع في الركن المادي، فيما يتعلق بالركن المادي، حرص على حماية أو تجريم كل سلوك يمثل مساس بالحيوانات والطيور والكائنات البرية والكائنات الحية المائية من أي أفعال تهدد انقراضها. وقلنا ده وضع طائفتين من الشروط. الطائفة الأولى تتصل أو متعلقة بنوع الطيور أو الحيوانات البرية، يعني مش كل الطيور أو الحيوانات اصطيادها أو الاحتفاظ بيها أو التعدي عليها يمثل جريمة، لا، نوعية معينة من الطيور والحيوانات البرية. أوكي. الطائفة الثانية متعلقة بالأماكن اللي ترتكب فيها الجريمة. أوكي. وده يعني ان الطائفه الاولى من هذه الشروط بتتضمن تحديدا نوعيا لمحل الجريمه اللي هي اللي هي الطيور او الحيوانات او الكائنات محل الحمايه. الطائفه الثانيه متعلقه بالمكان اللي ترتكب فيه الجريمه. والمشرع في الماده 28 حدد لي صور للركن المالي. ايه الصور دي؟ القتل، الصيد، الامساك، الحيازه، النقل، التصدير، الاستيراد، الاتجار. والمشرع نص على تجريم القيام باي اعمال من شانها تدمير الناتشورال اورجانيزمز او الموائل الطبيعيه لها، او تغيير خواصها او موائلها، او اتلاف اوكارها او اعدام. وبالتالي الصور المجرمه للسلوك هي القتل، الصيد، الامساك، الحيازه، النقل، التصدير، الاستيراد، الاتجار. وده اللي هنبدا في تناوله بالتفصيل. يعني ايه قتل؟ الكيلينج definition. Killing in such regard means taking the life of the bird or animal or marine creature. In another meaning, any conduct which cause the bird or animal death. It is assumed that killing must take place intentionally or purposely. So, such a crime could not be committed negligently or recklessly or carelessly. Okay? Most legislations define criminal act element of murder as a conduct that causes the victim's death. Criminal act could be carried out either with weapons, vehicles, poison, or defendant's bare hand. Like with criminal conduct, all criminal conduct, killing had to be carried out voluntarily. And voluntariness of conduct considered a certain condition. Okay, and could not be the result of failure to act unless duty to act is carried out by common law or statute. So, murder presumes that prohibited conduct must be committed against a live bird or animal or marine creature. Therefore,
It is if the prohibited conduct doesn't committed against a live bird, animal, or marine creature, murder charge shall not be considered in such regard. The means which may be used in killing, either shooting, stabbing, using traps, uh, poison material, or other means, has no legal value regarding to charge. But the usage of such means must result death, meaning that causation is a factual causation or legal causation between conduct, prohibited conduct, and bad result shall exist in such regard. What is the moment of consideration alive, and what's the moment of consideration death? Death. The moment of consideration alive is the moment of beginning of the life. There is no requirement that death should occur within a year or a day of the occurrence, which is a law deemed to be caused death. The rule is a legacy of time when medical science was so remonitory that if there was substantial lapse of time between injury and death, it was unsafe to pronounce on the question whether defendant's conduct or some other events caused death. Well, with advances in medical sciences, it is now much easier to ascertain the cause of death. The accurate or logical legal definition of murder requires a human being, reasonable creature, as the victim of murder crime. It follows that features could not be a victim of murder or homicide. It is still correct circumstances where the features dies list still in the pond. If there is evidence, however, which proves that after birth of child enjoyed an existence independent of a mother, then he or she or it, whatever, may consider a victim of murder. So the following question arises: whether subject to proof the request enters murder or manslaughter crime could be committed where unlawful injury deliberately inflicted to child in utero or to a mother crying child in utero, where the child was subsequently born alive, existed independently of the mother and then dead. The injuries in utero either having caused or made a substantial contribution to the death, and whether the fact that child's death was caused slowly as a consequence of injury to mother rather than as a consequence of direct injury to the fetus could remove any liability for murder or manslaughter in such circumstances. So, when the defendant, if the defendant had state is for example, animal to his knowledge was burdened as a direct consequences or attack, the animal in it was
penetrated at was the abdomen of fetus. So the importance of the prosecution of establishing that the child had an existent independent of mother. This suggests that child must have taken pill or having an independent circulation. Some scholars believe that it was not essential that child should have taken the first breath prior of the conduct which caused damage, reasoning that many children were born alive yet don't breathe for some time after their birth. Some scholars, on the other hand, suggest that an attack in a process of being born, even before it has breath well, if the child is afterwards born alive and dies there, and there is malice be murder. Therefore, some scholars believe that if the person intending to procure abortion doesn't an act which causes that child to be born so much earlier than natural time that is born, that it is born in a state much less capable of living or and afterwards dies in consequences of its exposure to the external world. The person who by this misconduct so brings the child into the world and puts it thereby in the situation in which it could not be alive is guilty of murder or killing, must be considered in the context of such rule. The unlawful act murder requires unlawful conduct, unlawful act had been done intentionally. The necessary condition of such offense or manslaughter were present and providing the conduct satisfied the principle of causation, then crime was complete. So, when does death occur? Some scholars believe that brain death as a measure certification of establishing death. There is a body of opinion in the medical profession that there is only one true test of death, and that is irreversible death of the brain stem, which controls the basic functions of the body, such as breathing. This if the test represents the law, someone who is on a ventilator, for example, or life support machine, being brain dead, could not be murder of victim, although a charge of attempt may lie, providing the necessary intent could be proved. As a result of the developments of modern medical technology, doctors no longer associated death exclusively with breathing or heartbeat, and it has come to be accepted that death occurs when the brain and in particular the brain stem, has been destroyed. The evidence is that brainstem is still alive or not and functioning
and it follows that in the present state medical science, he still alive and should be so regarded as a matter of law. طيب، فيما يتعلق بالقتل، احنا قلنا المشرع جرم كل اساليب التعامل مع الكائنات الحيه، الحيوانات، الطيور، النباتات المهدده بالانقراض. خلينا فيما يتعلق بالحيوانات والكائنات الحيه. جرم افعال القتل، الصيد، الامساك، الحيازه، النقل، التصدير، الاستيراد، الاتجار. فبنعرف كل صوره من صور السلوك دي يا اولاد. قلنا القتل يعني ايه؟ قتل، قتل يعني ازهاق روح الطائر. القتل يفترض هنا وقوعه عمدا، يعني مفيش قتل هنا اهمالا، عمدا. اوكي. وقلنا القتل يكون لانواع محدده من الطيور او الكائنات الحيه اللي بتحددها ايه؟ اللائحه التنفيذيه. هنا قانون وضع لي نوعين، نمطين او categories, two categories of conditions. الكاتيجوري الاولاني خاص بانواع الطيور او الحيوانات او الكائنات الحيه. اوكي، لان مش كلها مجرب. مش كلها ايه؟ مجرب. لا، بعضها صيدها، قتلها، امساك بيها، حيازتها، نقلها، تصديرها، استيرادها، التجار فيها مجرب. وكمان المكان اللي هيتم الصيد او القتل او السلوكيات اللي احنا اتكلمنا عليها. قلنا ان اول هذه السلوكيات المجرمه القتل. يعني ايه قتل؟ القتل يعني ازهاق روح. طيب، يعني ايه ازهاق روح؟ ازهاق الروح هيدخلنا في نقطه سوفيستيكيتد شويه، وهي ازهاق روح. معنى ده ان الكائن ده حي. كائن ايه؟ حي. طب ماذا يعد الكائن حيا؟ الكائن حيا، الاراء اختلفت. قال لك لا، طالما بيتنفس والهارت ريت، ضربات القلب شغاله. لكن ده راي قديم. الراي الحديث مع التقدم العلمي دلوقتي برين ستام، جذع المخ هو اللي حي بيأدي وظائفه. عشان كده البعض بيعتبر ان اللي قاعد على جهاز الفنتليتور، جهاز تنفس صناعي، ميت اكلينيكيا. ميت اكلينيكيا. يبقى تاني اقول قتل يعني ازهاق روح. ازهاق روح يعني ان في كائن حي. كائن حي مش معناه ان قلبه بينبض، مش معناه انه بيتنفس. لا، اهم حاجه ان برين ستام، جذع المخ شغال. ده لحظه الحياه. يعني احنا عشان نقول في قتل لازم يكون محل الجريمه كائن حي. كائن حي تعني ايه؟ ان جذع المخ المسيطر على العمليات الحيويه في الجسم، زي التنفس، زي النبض، وزي 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 وزي، شغال بشكل طبيعي. طيب، هيجرم السلوك في التوقيت ما بين لحظة نشوء الحياة، بداية الحياة، ولحظة انتهاء الحياة. الفترة دي اللي هيتم فيها تجريم القتل، ويعتبر هنا إزهاق روح. طيب، القتل احنا قلنا إزهاق روح، ويفترض القتل هنا عمد. المادة 28 مفيش قتل خطأ. مشرع في المادة 28 لم ينص على ارتكاب الجريمة بصورة الخطأ أو الإهمال أو عدم احتراز أو عدم اتباع اللوائح القانونية. يعني قتل الكائن الحي إذا كان إهمالا، عدم احترازا،
لا يعد في هذه الحالة مجرما. والقتل بيفترض انه بيتم على كائن حي. كائن حي تعني ان خلال الفترة من بداية الحياة حتى نهايتها. وزي ما قلنا وزي ما عرفنا يعني ايه نهايتها بدايتها ويعني ايه نهايتها. يعني البرينستم جذع المخ لا زال شغال. وبالتالي لو القتل ما كانش على كائن حي يبقى ما فيش قتل. او السلوك لو ما تمش على كائن حي يبقى هنا ما فيش جريمه قتل. الوسيله المستخدمه مش ما تفرقش امام القانون. هل اطلاق نار او طعن او ذبح او استخدام شراك خداعيه او مواد سامه او كل ده ما يفرقش. لكن يشترط ان السلوك يؤدي لاحداث النتيجه. الاحداث الايه؟ الوفاه. يبقى انا عندي لازم في كوزيشن بين الكونتاكت والباد ريزلت. اذا فاكتشوال كوزيشن اللي هي باتفول كوز او ليجال كوزيشن اللي هي بروكسيميت كوز. طيب هذا فيما يتعلق بالميرور. نيجي لتعريف البوسيشن. البوسيشن although it is passive rather than active, possession is still considered criminal conduct. The most common objects that are criminal possessed are illegal contrabands, drugs, birds, okay, white birds, okay, or certain white birds, certain white animals. There are two types of possession. Actual possession, constructive possession. Actual possession means that or indicates that defendant had the item, animal, a bird, very near, on or very near of his or her person, while constructive possession indicates that such item, animal, whatever bird, okay, were within the area, defendant's area of control. For example, inside house, inside vehicle. More than one defendant could be in possession with an object or bird or animal, although this would clearly be constructive possession for at least one of them, because it is passive possession should be knowing, mean that the defendant had to be aware that he already possessed prohibited bird, wild animal. In the vast majority of states, the statute permitting a conviction for possession without the knowledge or awareness leaks of criminal intent element would be unenforceable. Possession in such regard means non-mobilizing the item and the matter of ownership or competence without the need for actual possession for it. And it is sufficient for the accused for carrying charge to be constructive possessor if his or her authority is extended over the object or the animal, a bird, or if it were within the area of defendant's area of control. الحيازة احنا قلنا المشرع في المادة 28 جرم ايه؟ القتل والصيد والامساك والحيازة والنقل. عرفنا القتل. يعني ايه الحيازة؟ الحيازة تعني الاستئثار بالشيء دون الحاجة إلى الاستيلاء المادة عليه. فبعض الأشخاص بيعتبر حائز ولو كان محرز للحيوان أو الطائر شخص آخر. وده الفرق بين الأكشوال والكونستراكتيف بوسيشن. لاعتبار المتهم حائز إن يكون سلطانه مبسوط على الكائن أو الطير المجرم حيازته.
اوكي. طيب ده بالنسبه ل البوسيشن. نيجي للشكل الثالث وهو التريدنج. Trading. Prohibited trading. Trade means exchange for consideration, whether this consideration will in kind of cash or benefit or a benefit. In trading, it is not required that the seller of deliver or that buyer pays the price. The agreement of buying and selling with the availability of physical possession is sufficient for the availability of the charge. Availability of the charge against both parts, and therefore it is not required that delivery takes place whether actual or symbolic. الإتجار. يعني إيه الإتجار؟ الإتجار تعني المبادلة بمقابل، سواء كان هذا المقابل عيني أو نقدي أو منفعة. الإتجار لا يشترط أن يتم تسليم الشيء المبيع، طائر أو الحيوان محل الحماية، أو أن المشتري يقوم بدفع الثمن، لا يشترط. فالاتفاق على البيع والشراء مع توافر الحيز المادية كافي لتوافر هذه الصورة من الركن المادي الجريمة وهي الإتجار. فلا يشترط أن يحدث التسليم الفعلي أو حتى الرمزي، فمجرد الإجابة والقبول على بيع أو شراء طائر أو كائن حي بحر من المشمولين بالحماية في المادة 28 يشكل جريمة مكتملة الأركان حالة وليست مستقبلية. لذلك فإن إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة بعد الاتفاق على البيع يكون صحيح حتى لو كان التسليم قد تم تأجيله. فإذن التفتيش قد صدر لجريمة وقعت بالفعل وليست جريمة مستقبلية، وهنا يعتبر إذن التفتيش في هذه الحالة صحيح. الإتجار من المسائل الموضوعية اللي بتخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. قاضي الموضوع له سلطة تقديرية في بحث توافر سلوك الإتجار من عدم، دون رقابة عليه من محكمة النقد ما دام النتائج التي انتهى إليها أو استخلصها سائغة، ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات ما يجاوز قيمته 1000 جنيه إلا بالكتابة، طبعا منصوص عليه في المادة 60 من قانون الإثبات في هذه الحالة، لأن التعامل هنا بيدخل في تكوين الركن المادي للجريمة، فبيعتبر في نظر قانون العقوبات من الوقائع المادية اللي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولا يشترط لإثبات الإتجار أن يضبط كمان شيء منها مع المتهم، بل يكتفى أن إثبات واقعة التعامل بالبيع أو الشراء أو غيرها بأدلة تؤدي إلى ثبوتها، ولو لم حتى يضبط محل الجريمة اللي هو الطائر أو الوايلد أنيمال مع المتهم. ده فيما يتعلق بالتريدنج ديفينيشن. نيجي للهانتنج ديفينيشنز. Hunting means capturing animals, fish, birds, and it is the same as the means used in the spying. It could be take place and achieved by using either dogs, trained birds, falcons, or with mechanical traps, nets, nets, or weapons containing narcotic substances or other means of substances. So, hunting
hunting means capturing animals, whatever were the means which used in such capturing. Falcons, dogs, traps, nets, or narcotic substances. الصيد يعني اقتناص الحيوان. الأسماك، مش أي أسماك، مش أي حيوانات، أي طيور، اللي المشرع أسبق عليها إيه؟ حماية. أيا ما كانت وسيلة القنص، كلاب، طيور مدربة، شراخ خداعية، أيا ما كان الوسيلة المستخدمة في الكابشن. نيجي للكاتشنج. Catching means intended to paralyzing the movement of the animal or bird or any creature. It could be take place and achieved even if the perpetrator wasn't present at the time of its commission, as if he or she placed snail, which catches the animal while the perpetrator was not present at such time. Catching or grasping could be achieved by spinning the object or restraining its movement, or by layering it to go into cage or burn by offering food, or chasing it until it could be entered into closed place and caught. So catching means intended to paralyzing the movement of bird or animal or whatever, any creature, which take place either or charge in such regard shall be exist either the perpetrator was present in the scene of the crime or not. So catching or grasping could be achieved by spinning the object and restricting its movement. Spine is a bird or animal, and restricting its movement, or by luring in the bird or animal to go into cage, or burn by offering food, and chasing it to enter into closed place and catch it. الإمساك كسلوك، يعني شل حركة الحيوان أو الطير أو الكائن، وده يتحقق وحتى لو كان الجاني مش موجود. يعني حط شرك خداعي، حط شبك، أغرى، حط قفص وحط فيه أكل عشان المصيدة، عشان الطير أو الحيوان يخش فيه فيقبض عليه أو يستحوذ عليه. أوكي؟ هذا فيما يتعلق بإمساك الطير أو الحيوان كشكل من أشكال المكونة للسلوك المكون الركن المادي للجريمة. نتكلم بعد كده على transportation والimportation definitions. Transportations means that the perpetrator carries and moves the protected object, bird or animal, from one place to another. And this case assumes that the accused or the defendant is not in possession with the subject of the crime. Otherwise, the text that criminalizing the transportation shall be useless, as in this case it shall consider
repeat of criminalization of possession. An example of transportation that doesn't involve possession: when the offender transports in his car a person who keeps protected bird or creature with knowledge and will. الاستيراد والنقل والتصدير. النقل يعني قيام الجاني بحمل الطير أو الحيوان من مكان إلى آخر. هذه الصورة بتفترض إنه يكون حائز للكائن أو للطير محل الجريمة، وإلا كان النص على تجريم فعل النقل لا فائدة منه، لأنه بيعد في هذه الحالة تكرار للحياز. أمثلة النقل اللي هي بتعتبر مجرمة ولا تنطوي على حياز، يعني ينقل الجاني في سيارته شخص يحوز طائر أو كائن مشمول بالحماية مع علمه بذلك. هذا فيما يتعلق ب definition of transportation. نيجي لل definition of importation and exportation. Import means the intended entering of birds or creatures that are the subject of the crime into the Egyptian territory, whatever were the means which used in importing, and the crime shall consider complete as soon as the entering of the bird or creature take place. The import may be take place for the account of the same offender or someone else. Import is not subject to certain legal requirements, but could be committed by every vehicle conduct that leads to entering bird or animal, the subject of the crime, into the Egyptian territory, whatever were the means used. The assessment of such a matter is up to discretionary power of the judge. Exceeding the customs limit without fulfilling the import restrictions stipulated by the legislator is prohibited in such regard. In defining the meaning of customs line, the reference is customs law, which number. So, import is not a subject of certain legal requirements, but could be committed by every vehicle conduct that leads to entering the wild bird, protected wild bird or animal into the Egyptian territory, whatever were the means which used in such case. The assessment of that matter is up to the discretionary power of the competent judge. Exceeding the customs limit with the fulfilling the import restriction stipulated by legislator is prohibited. In defining or regarding to defining the or determine the meaning of customs lines, the reference is customs law number 66, which issued in 1963. The first of three articles of such law stipulated that custom line is a political border between Egyptian or Arab Republic of Egypt territory and the countries providing territories, as well as the sea shores surrounding the Arab Republic of Egypt. Nevertheless, it is considered a customs line
the banks of Suez Canal, as well as shores of the lakes through in which the canals passes. The scope of maritime custom control extends from customs line to the distance of 18 nautical miles. Why? Export could simply define as taking out the subject of the crime, animal or bird, outside the borders of Egyptian state territory. It is not required for its occurrence to prove specific intent or motive. Such a crime could take place as soon as the bird or object that considered subject of the crime is taken out of the country's territory, whatever were the motive. But the crime could not be considered complete, and therefore the charge could take place unless the taking out take place from the territory of the Egyptian state, no matter if the subject of the crime were possessed by the offender or not, and also no matter if the offender were outside or inside the country at the moment of committing the criminal behavior. Note that it is not required for import or export, both of them, that offender intends to provide it for sale or trading, and therefore charge shall be considered even if the offender intended to just use what he or she exported for personal use. Importing and exporting in such regard doesn't require that the offender be in possession with the subject of the crime. So if someone assigned another to take a bird or an animal that covered by legal protection outside the country, the first shall be charged with illegal possession, while the second shall be charged with illegal exporting only. عرفنا النقل، هنعرف يعني ايه استيراد ويعني ايه تصدير. الاستيراد يعني ادخال الطيور او كائنات محل الحمايه الى اقليم مصر، الاقليم المصري، باي وسيله، والجريمه بتعتبر تامه بمجرد الادخال. ويجوز ان يكون الاستيراد المجرد لحساب الجاني نفسه او لحساب غيره، والاستيراد لا يخضع لاشتراطات قانونيه معينه، بل يتحقق بكل فعل مادي بيتضمن ادخال هذه العناصر اللي هي الحيوانات المشموله بالحمايه، الطيور المشموله بالحمايه، بمجرد ادخالها في الاراضي المصريه ايا ما كانت وسيله هذا الادخال. وطبعا ده بيخضع لتقدير قاضي الموضوع. تخطي الحد الجمركي بغير استيفاء القيود او الشروط اللي نص عليها المشرع في الاستيراد هو ده البروهيبتد. طيب الخط الجمركي تحديده فين؟ في قانون البيع؟ لا، تحديده في القانون، قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63. 66 لسنه 63 اللي نصت مواد الثلاثه الاولى منه على ان الخط الجمركي هو الحدود السياسيه الفاصله بين جمهوريه مصر العربيه والدول المتخمه له، وكذلك شواطئ البحار المحيطه بالجمهوريه. ومع ذلك
بيعد خط جمركي ضفتين قناة السويس. ضفتين قناة السويس يعد خط جمركي. شواطئ البحيرات تعد خطوط جمركية لتمر بها قناة السويس. بيمتد نطاق الحدود الجمركية إلى مسافة 18 ميل بحري. ده فيما يتعلق بالاستيراد. أما التصدير يعني إخراج محل الجريمة، إخراج محل الجريمة اللي هو الطائر أو الحيوان المشمول بحماية خارج حدود الدولة. لا يشترط لقيامه باعث معين، بل الجريمة ممكن تقع بمجرد إخراج الطير أو الكائن من خارج إقليم الدولة أيا ما كان هذا الباعث. يبقى الباعث هنا لا يؤثر في اكتمال أركان الجريمة، ولكن لا تعتبر الجريمة تم إلا إذا تم الإخراج بالفعل من إقليم الدولة. ويستوي أن يكون موضوع الجريمة اللي هو الطائر أو الحيوان كان بصحبة الجاني أو بصحبة حد تاني، كما يستوي أن يكون يعني هو مخلي حد تاني هو اللي يطلعه. أوكي، صورة اشتراك. كما يستوي أن يكون الجاني وقت التصدير خارج الدولة أو داخل. ولاحظ هنا طبعا اللي يشترط في الاستيراد أو التصدير أن يكون قصد الجاني هو طرح الحيوان ده أو الطير ده للتداول. لا، لذلك لا تتوافر الجريمة، تتوافر الجريمة ولو كان التصدير أو الاستيراد بقصد الاستعمال الشخصي. التصدير أو الاستيراد لا يقتضيان أن يكون الشخص حائز للشيء. فإذا عهد أحد الأشخاص لشخص آخر بإخراج هذا الكائن مشمول بالحماية خارج البلاد، فالأول التشارج بتاعه هيكون إيه؟ حيازة. الثاني التشارج بتاعه هيكون تصدير أو استيراد على حسب الأحوال. هذا فيما يتعلق بالإمبورتنج والإكسبورتنج. هنيجي بعد كده للفيجر اللي بعده اللي هو الهارمينج natural habitats or changing their characteristics definitions. Natural habitat is defined as environmental area in which certain types of animals or planets live. Certain types of animals or planets live. Okay. So it is the natural environment, areas in which organisms live. So upon such point of view, the natural habitats can be defined as shelter that living organisms take refuge in which contains natural conditions to suit such organisms. Various legislations, including the Egyptian environmental law, are taken to designate certain areas as a natural reserves organisms and hunting prohibited
theory. The nests of birds mean that the nests in which they take shelter and through which they could mate, lay eggs, and take care of their young. So, harming natural habitats or changing its characteristics definitions mean that environmental area in which certain types of animals or plants or birds live. It is natural environmental area in which such organisms live, or environmental areas surrounding such species. Upon such point of view, natural habitat could define as a shelter that living organisms taking refuge, in which contains the natural conditions to suit such organisms. Various legislations are taken to designate certain areas as natural reserves. Okay. طيب يعني ايه تدمير الموائل الطبيعيه او تغيير صفاتها او خواصها؟ يعني ايه موائل طبيعيه؟ الموائل هي المناطق البيئيه اللي بيعيش فيها الحيوان او الطير او النبات. الموائل الطبيعيه تعني البيئه الطبيعيه اللي بيعيش فيها الكائن الحي محل الحمايه. الموائل الطبيعيه هي الملجا اللي بيلجا اليه الكائن واللي بيحتوي على الظروف الطبيعيه اللي بتتلائم مع هذا الكائن. كل تشريعات البيئه وبما فيها التشريع المصري بيسبغ حمايه جنائيه على هذه الموائل الطبيعيه واللي بتاخد في الغالب شكل محميات. اوكي. طيب ده فيما يتعلق بالطائفه الاولى من الشروط. احنا قلنا عندنا طائفتين من الشروط. الطائفه الاولى متعلقه بالسبجكت محل الحمايه اللي هو الطائر او الحيوان او النبات او الكائن البحري. الطائفه الثانيه المكان اللي هي ايه اللي ترتكب فيه الجريمه. طيب قلنا الطائفه الاولى السبجكت اوف ذا كرايم لازم يبقى wild birds or animals or certain aquatic. Egyptian legislator don't consider all violations against birds, wild animals, aquatic organisms a crime, but rather selected of certain types and referred their identification to the executive authority regulation of the law. At first, Egyptian legislator limits criminal protection only to wild animals and birds, and rather later added aquatic organisms to it by the amendment of which issued in 2009. Amendment of Law number 9. No matter for prohibitions such conduct if these animals, birds, or aquatic creatures were alive or dead, and no matter so also if the prohibited conduct cause harm for the whole body of animal or bird, or only cause harm for a part of it or for its
derivatives. The legislator have been permitted licensing for hunting such birds or animals in certain cases specified in executive regulation of the law, either for the purpose of scientific research or for eradicating widespread epidemic, or for other purpose approved by the Environmental Affairs Agency. In such cases, a license must be issued by Minister of Interior in accordance with conditions which stipulated by or in executive authority or executive regulation of the law. احنا قلنا محل الجريمه عندنا نوعين من الشروط. شروط خاصه بمحل الجريمه، احنا عرفنا طبعا السلوكيات اللي تمثل جريمه، وعندنا شروط خاصه بمحل الجريمه وشروط خاصه بمكان وقوع الجريمه. الشروط الخاصه بمحل الجريمه، المشرع ما نصش على تجريم كل سلوكيات التعدي على كافه الحيوانات البريه او الطيور البريه او كائنات الحياه المائيه، لا، اختص نوعيه معينه منها واحال في بيانها للائحه التنفيذيه. المشرع قصر حمايته على الحيوانات والطيور البريه واضاف لها الكائنات الحيه المائيه في تعديل القانون اللي كان اللي طبعا 9 سنه 2009، سواء كانت دي حيه او ميته، سواء كانت التعدي على جزء من الطائر او الطائر كله او مشتق منه بيضه مثلا. والمشرع هنا اجاز الترخيص بصيد هذه الطيور، ولكن في حدود وبشروط معينه تحددها اللائحه التنفيذيه، سواء لاغراض البحث العلمي او التعامل مع الاوبئه. والترخيص ده بيصدر بقرار وزير الداخليه اللي بيحدد الشروط اللي طبعا وفقا للشروط اللي بتحددها اللائحه التنفيذيه. هذا فيما يتعلق بالطائفه الاولى من الشروط. نيجي للطائفه الثانيه من الشروط اللي هي خاصه بالبليس where the crime should take place. The criminal legislator requires that crime should occur in certain areas specified in the executive regulation of the law. The executive regulation of the law had been identified these places in natural reserves or places where birds or animals were threatened to extinction. Examples of wild birds are starlings, ibis, culeus, and examples of wild animals are white deer. Article number 24 of the executive authority requires that a writing hunting license request must be submitted to the Ministry of Interior, and it also stipulated that the request should indicate the following: 1. The types and numbers of wild animals or birds to be hunted, the purpose thereof, the hunting period, the name of the licensed person, the hunting method and its tools,
The Minister of Interior in such a case must refer such request to Environmental Affairs Agency to verify its seriousness and its importance of the request. The legislative reforms for defining a nature reserve is determined by decision issued by Prime Minister in accordance with Natural Reserves Law number 102, which issued in 1983. The determining of such places, reserves, okay, where animals and birds are threatened of extinction, determined by the decision issued by Minister of Agriculture or by competent governor in coordination with Environmental Affairs Agency. Second type of conducts which cause harm for plants. Harm for plants. مكان وقوع الجريمة. الشروط الخاصة بمكان وقوع الجريمة: المشرع أوجب أن الجريمة تقع في المناطق اللي بتحددها اللائحة التنفيذية، يعني ارتكاب الجريمة في مناطق غير المحددة في اللائحة التنفيذية لا يعد مجرما. اللائحة التنفيذية حددت المناطق دي بالمحميات أو الأماكن المهدد فيها هذه الطيور والحيوانات بالانقراض. الوسيلة التشريعية لتحديد إن المنطقة دي هي محمية طبيعية ولا لا هي قرار رئيس الوزراء طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 83. أما تحديد الأماكن اللي بتكون فيها الحيوانات والطيور مهددة بالانقراض فده بيكون بموجب قرار وزير الزراعة أو المحافظ المختص بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة. هذا فيما يتعلق بالطائفة الأولى وهي الجرائم الخاصة بالتعدي على الكائنات الحية. نيجي للconducts which cause harm for planets. Egyptian environmental law criminalize all conducts which cause harm for certain planets because of its harmful effect to the planet's environment. Egyptian environmental law also criminalized cutting or destroying certain planets, its possession, transferring, its importing, exporting, or trading it, either all body of such planets or parts of it thereof, or its derivatives, products, or fruits, or commit any conduct which may cause destroying such natural habitats or changing its natural characteristics or its habitats. The executive authority regulation of law determines the types of such planets. Cutting the planet means the separating of such planet's roots from the ground, no matter for the place where the cutting were committed or for the means which used in cutting. While destruction of plant means spoiling or diminishing of planet, whether in whole or in part. Regarding to the definition of possession, transportation, export, import, trade terms, we had previously from minutes ago defined and explained such definitions. Therefore, we refer to such definitions. Examples of natural reserves include Nart, Abu Galon, and Faros Island in Sinai, which protected by
prime minister decision number 33, which issued in 1996, that the area reserved in البار الأعمار government and the islands located within the coast of Nile River, either in the north or middle or south, the south of the valley, and delta bridges, and Rosetta branch of Damietta, which protected by Prime Minister Resolution number 1969, which issued in 1998. الطائفة الأولى الثانية من الأفعال الخاصة بالنباتات. المشرع جرم الأفعال اللي ماسة ببعض النباتات اللي أسبق عليها حماية، فالمشرع نص على تجريم أو قطع أو إتلاف هذه النوعية من النباتات، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، سواء كاملة أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو قيام بأي عمل من شأنه إنه يدمر الموائل الطبيعية لهذه النباتات. زي ما عرفنا صور السلوك المكون للركن المادي في جرائم الاعتداء على الحيوانات والطيور والكائنات البحرية اللي هي مضافة طبعا بالقانون 9 زي ما قلنا. قطع النبات عرفه القانون بأنه فصله عن الأرض، يستوي المكان اللي يتحقق فيه هذا القطع أي مكان هذا المكان، وكمان ما فيش يعني لا اعتبار للوسيلة المستخدمة. الإتلاف يعني إفساد النبات أو الانتقاص منه، سواء بشكل كلي أو جزئي. أما فيما يتعلق بالحيازة والنقل والاستيراد والتصدير فإحنا لسه معرفينها من شوية، فهنرجع لتعريفها في الجزء اللي فات. هيفضل لنا crimes against fossils أو exception، ودي إن شاء الله هنتكلم فيها وهنكمل الكلام فيها في المحاضرة الجاية اللي هي طبعا fossils أو exception. أنا أكتفي بالقدر ده في محاضرة النهاردة.